Hello students, now we will discuss a famous sonnet written by William Wordsworth. The name of the sonnet is composed upon Westminister Bridge, September 3, 1802. When we write a poem, we use the word composed. Otherwise, we used write or wrote. William Wordsworth was born in 7th April 1770 and died 23rd April 1850. He was the first generation romantic poet. He was also a poet laureate from 1843 to till his death, means 1850, till 1850. His famous works are Solitary Reaper, Lyrical Ballads, Lucy Gray, We Are Seven, I Wandered Lonely as a Cloud, and many others. Actually, he wrote more than 500 sonnets, around 523 sonnets. Actually, he wrote around 523 sonnets. This is also a sonnet. And Shakespeare's contemporary poets are Keats, Shelley, Byron, Coleridge, Lamb, Walter Scott, and many others. Actually, all the romantic poets early romantic poets are were his contemporaries. This sonnet, according to the Dorothy Wordsworth Journal, Wordsworth was greatly charmed by the early morning scene of London. He watched from their coach on the on the way to Dover on 31st July 1802 while crossing the Westminister Bridge. The poem got its final form. On 3rd September 1802 when they were returning from France. Actually, Dorothy Wordsworth was Wordsworth in most of the times she was his companion, and this poem was composed while Dorothy was with him. It is a sonnet of 14 lines, and it is divided into two stanzas. First, an octave 8-line stanza, second a sestet 6-line stanza. And then its rhyme structure is ABBA, ABBA, CD, CD, CD. It is a typical Petrarchan model. Actually, the word sonnet, the sonnet actually first written in 13th century by Latini, Italian sonneter. After him, it was made popular by Petrarch in 14th century. But in England, it was popularized by Yeat and Surrey. Then, many poets tried to write a sonnet. Everyone likes to write sonnets. Great poets are very popular. Great poets' sonnets are very popular, but there are also many sonnets that are not so popular. But most of the poets of old time and present time try to write a sonnet. Actually, it is a passion of the poet. So this is a sonnet of 14 lines and octave, and divided into two stanza, octave and sestet. Actually, sonnet is an Italian word. Italian word sonetto means little song. From Latin, sonas, it is taken from Latin word sonas, that means sound. And we can we see and we can say that sonnets are mainly love sonnets. There are some word sonnets, anti-word sonnets, but most of the sonnets are love sonnets. And this is also a love sonnets,
love for nature. As they are the early romantic poets, they are that generation who started to write on the natural aspects. Before them, poets have written about the king, queen, royal families, etc. and etc. We see Wordsworth brought in the English Romantic movement with the publication of lyrical ballads in 1798 that he had jointly written with Samuel Coleridge, another Romantic poet. The poets were concerned with the language of poetry. They are concerned with the language of poetry and the real language of the men. মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাতেই তারা সেই বিষয় নিয়ে তারা কবিতা লিখত। Wordsworth wrote much of his poetry in the Lake District in Cumbria, where he was born. In his poetry, which he describes as the spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility. That he said about his poetry. The poet celebrated his very personal relationship with nature. This is very important. The daffodils, little Lucy, the village idiot, the rivers, the mountains of Alps, the mountains were all the parts of his experience. He did not miss any of the natural aspects in his poetry or sonnets. Here we find this sonnet also is no exception of it. Now we will discuss the sonnet in English and Bengali. Now the sonnet goes, Earth has not anything to show more fair. পৃথিবীর এর থেকে সুন্দর কিছু দেখানোর আর নেই। ইট ইজ আ হাইপারবোল, অতিশয়োক্তি। সেটা তো হয় না, পৃথিবীর ওরকম সুপারলেটিভ কিছু হয় না প্রকৃতিতে। ইন নেচার দেয়ার ইজ নাথিং সুপারলেটিভ, ইট ইজ অল সেড অ্যান্ড ক্রিয়েটেড বাই হিউম্যান বিং। আমাদের তো মানুষরা আমাদের প্রয়োজনে বা আমাদের স্বার্থে এটা সর্বোৎকৃষ্ট এইসব শব্দবন্ধ আমরা ব্যবহার করেছি। ইনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রথম লাইনে লিখেছেন, আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার। এর থেকে সুন্দর কিছু দেখানোর নেই। এটা অতিশয়োক্তি, তার ভালো লাগার প্রকাশ এটা। ডাল উড হি বি অফ সোল হু কুড পাস অ্যাওয়ে। তার আত্মা বুদ্ধিমত্তাহীন, তার আত্মা ভোতা, যে এইরকম সুন্দর দৃশ্য দেখে না দাঁড়িয়ে চলে যাবে। দিস ইজ অলসো অ্যান হাইপারবোল, অতিশয়োক্তি। এই লিটারি ডিভাইসগুলো ব্যবহার করা হয় কবিতার টু এনরিচ দ্য বিউটি অফ দ্য poem, to enrich the beauty of the scene and sceneries that the poet is describing. A sight so touching in its majesty, একটা দৃশ্য তার রাজকীয়তা দিয়ে যেভাবে আমাদের ছুঁয়েছে। একটা দৃশ্য অবশ্যই, if it is beautiful, it is charming, it is mesmerizing, it touches our heart, it touches the romantic heart. This city now doth like garment wear. This city, শহরের নামটা এখনও বলেননি, বলছে নাও ডাথ। ডাথ মানে হচ্ছে ডাজ, এটা একটা আর্কেইক ইংলিশ, ওল্ড ইংলিশ ওয়ার্ড, তখন ব্যবহার করা হতো। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট আমরা এর প্রচুর ব্যবহার পাই, বা পুরনো কবিদের বা পুরনো প্রোজ রাইটার, নোভেলিস্ট তাদের লেখাতেও পাই। এবং পরে এটা অনেক দিন ফ্যাশন ছিল, এখন এগুলোর ব্যবহার অবসলিট হয়ে গেছে। দ্য সিটি নাও ডাথ লাইক গার্মেন্ট ওয়্যার। এবার শহরটা জামা কাপড়ের মতো পড়েছে। এখানে কিন্তু শহর অপ্রাণীবাচক, সে প্রাণীবাচকের মতো কাজ করছে, সে জামা কাপড় পরেছে। গার্মেন্টস মানে পোশাক। দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং সাইলেন্ট বেয়ার। তার জামা কাপড়টা কিসের? সকালের সৌন্দর্যের, সাইলেন্ট, চারিদিক নিস্তব্ধ, বেয়ার চারিদিক খালি। শিপস, টাওয়ার্স, ডোমস, থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পল লাই। এবং তিনি আর কি দেখতে পাচ্ছেন? তিনি দেখতে পাচ্ছেন জাহাজ, টাওয়ার্স, গম্বুজ দেখতে পাচ্ছেন, ডোমস। টাওয়ার্স হচ্ছে একটু উঁচু যে কনস্ট্রাকশনগুলো, এবার ডোমস, গম্বুজগুলো, থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পলস লাই, এবং মন্দির সেখানে শুয়ে আছে বা অবস্থান করছে। ওপেন আনটু দ্য ফিল্ড,
মাঠের যত দূর দেখা যাচ্ছে তত দূরই এগুলো দেখা যাচ্ছে। অ্যান্ড টু দ্য স্কাই, এবং আকাশ, আসলে তিনি হরাইজন অব্দি বলছেন, দিকচক্ররেখা, যেখানে আকাশ এবং মাঠ মিশে গেছে। অল ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার, সব উজ্জ্বল চকচক করছে ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার, যেখানে কোনো রকম ধোঁয়া নেই, পরিষ্কার। সকালবেলার আকাশটা একদম স্বচ্ছ, এখানে তিনি একটা পলিউশন ফ্রি প্রকৃতির কথা বলেছেন। এটা হচ্ছে প্রথম অক্টেভটা। এই অক্টেভে তিনি সেই শহরটাকে কীভাবে দেখছেন, তার কোচে বসে বসে তিনি যখন ডোভার যাচ্ছিলেন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপরে, সেখানে এই দৃশ্য দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তার ইমোশনাল ফিলিংস ভোতা যে এই দৃশ্য দেখে দাঁড়িয়ে পড়বেন। এবং তিনি তো রোম্যান্টিক পোয়েট, he had a romantic heart, so he stopped there and enjoyed the morning beauty of the city. Till now he has not tell the name of the story, name of the town or city. Now in the next sestet or the concluding stanza, the poet said, never did sun more beautifully steep. সূর্য কখনো এত সুন্দর করে, মানে সূর্যের উদয় হয়নি। স্টিপ মানে বেয়ে ওঠা, এটাও একটা পার্সনিফিকেশন। সূর্য তো অপ্রাণীবাচক, প্রাণ নেই, সে প্রাণীবাচকের মতো সে বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠেছে, মানে সানরাইজের কথা বলেছে। ইন ইজ ফার্স্ট স্প্লেন্ডার, তার প্রথম সৌন্দর্যে, ভ্যালি, রক আর হিল, উপত্যকা দেখা যাচ্ছে, পাহাড় দেখা যাচ্ছে, পর্বত দেখা যাচ্ছে। নেভার স আমি এরকম দেখিনি কখনো। নেভার ফেল্ট, এরকম অনুভবও হয়নি আমার। আ কাম সো ডিপ, এরকম শান্ত, একটা গভীর প্রশান্তি। দ্য রিভার গ্লাইডেড দ্যাট ইজ ওন সুইট উইল। এই গ্লাইডেড আবার ওল্ড ইংলিশ ওয়ার্ড, গ্লাইডেড মানে গ্লাইডস, নদী নিজের ইচ্ছায় বয়ে চলেছে। এটাও কিন্তু একটা পার্সনিফিকেশন। নদী বয়ে যায় জানি, কিন্তু আমরা সবাই জানি নদী বয়ে যায়, কিন্তু নদীর বয়ে যাওয়াটা কিন্তু পার্সনিফিকেশন। তার সুইট উইল বলছে, তার মধুর ইচ্ছায়। তারপর বলছেন ডিয়ার গড, একটা এক্সক্লামেশন। দ্য ভেরি হাউস সিম অ্যাসলিপ, সেই সব বাড়িগুলো মনে হচ্ছে ঘুমন্ত। সেই সব বাড়িগুলো মানে যে বাড়িগুলো দিনের অন্য সময় কোলাহল মুখর থাকে। অ্যান্ড অল দ্যাট মাইটি হার্ট ইজ লাইং স্টিল, এবং সব মাইটি হার্ট মানে যে হৃদয় প্রচণ্ড স্ট্রং, দৃঢ় যেসব হৃদয়, সেগুলো কিন্তু, বা খুব কর্মক্ষম হৃদয়, যা স্পন্দনশীল হৃদয়, সংবেদনশীল হৃদয়, সবাই এখন ইজ লাইং স্টিল, এবং তারা ঘুমিয়ে আছে। তাহলে এখানে আমরা দুটো জিনিস দেখতে পাচ্ছি কিন্তু। একটা হচ্ছে তিনি লন্ডনের সকালবেলার বর্ণনা দিয়েছেন, এবং তারপরে যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে তিনি অন্য সময় লন্ডন শহরকে কেমন লাগে সেটা বলেছেন। তিনি এখানে লন্ডন শহরের কথা বলেছেন, তার প্রিয় শহর, তার নিজের শহর, কিন্তু সেই শহরকে তিনি এইভাবে কখনোই দেখেননি। মানে এই দেখাটা তার কাছে কিন্তু একটা নতুন দেখা। এবং আরেকটা বিষয়, এই কবিতা পড়তে গিয়ে আমরা বহু জিনিস শিখি। এই যে টাইটেলটা কিন্তু এমনি সনেটের নাম হয় না, সাধারণত নাম্বার দিয়ে লেখে বা প্রথম লাইনটাই নাম হয়, কিন্তু এখানে নামটা কিন্তু আমরা যে শব্দটার সঙ্গে খুব পরিচিত, ফিজিক্যাল লোকেশন, এখানে কিন্তু একদম ওনার কবিতার ফিজিক্যাল লোকেশনটা আমরা পেয়েছি। তিনি লন্ডন শহরের দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। কোথা থেকে? ডোভার যাওয়ার সময় ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজের ওপর থেকে তিনি তার কেউ বলে কোচের মাথায় বসে, কেউ বলে কোচের জানলা দিয়ে দেখেছেন, যাই হোক, বাট হি উইটনেসড ইট। এবং ইট ইজ এ transcendental beauty. It is a transcendental beauty of city London in harmony with nature. প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে কিন্তু লন্ডন শহরের সৌন্দর্য, ওর যে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, বহিরঙ্গ সৌন্দর্য সব মিলে গেছে। এখানে ইমেজারি ব্যবহার করা আছে, দ্য স্টিলনেস, নিস্তব্ধতা ব্যবহার করা আছে। কিসের? লাই, অ্যাসলিপ, স্টে, এগুলো সব ইমেজারি। এগুলো থেকে আমরা কে ঘুমোচ্ছে, কেউ স্থির হয়ে আছে, কেউ নিস্তব্ধ আছে, সেগুলো বুঝতে পারছি। আবার তার সঙ্গে অ্যাকশানও আছে, গ্লাইডেথ,
নদী বয়ে চলে যাচ্ছে, সেখানে গতি, স্টিপ, সূর্য বেয়ে উঠছে, এটা হচ্ছে অ্যাকশনের ইমেজেরি। এবং সিম্বল হলো প্রচুর ব্যবহার করা আছে, যেমন সান, সূর্য কী রিপ্রেজেন্ট করে? পিওরিটি, লাইফ, ইকুয়ালিটি, সবাইকে সূর্য আলো দেয়। সূর্য কিন্তু গরিব বড়লোককে বাছবিচার করে না। রোমান্টিক পোয়েট তো, সে তো এইগুলো সব বাছবিচার করেই তিনি তার প্রাকৃতিক অনুষঙ্গগুলো ব্যবহার করেছেন। গার্মেন্টস, ট্রানজিয়েন্স অফ বিউটি। আমরা মানুষ বা প্রাকৃতিক মানুষ এমনি সুন্দর, কিন্তু মানুষ পোশাক পরে আরও সুন্দর হয়। ফলে এখানে গার্মেন্ট একটা সৌন্দর্যের প্রতীক, এনহ্যান্স দ্য বিউটি অফ দি নেচার। তারপরে আছে রিভার কিসের প্রতীক? ফ্রিডম, পেস, গতি, অ্যান্ড ন্যাচারাল রিদম। প্রকৃতির যে তরঙ্গের যে গতি, যে তরঙ্গের যে শব্দ, তরঙ্গের যে প্রকৃতির সঙ্গে যে সম্পর্ক, এইগুলোকে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর মাইটি হার্ট মানে স্ট্রেংথ, ক্ষমতা বুঝিয়েছে, যে হৃদয় দিয়ে অনেক বড় বড় কাজ করা যায়, অনেক ভয়ঙ্কর কাজ, অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। সেই রকম হৃদয়। এটা এত সকাল, যেতে ঘুমোচ্ছে, সে বিশ্রামে আছে। সূর্য আরেকটু উঠলে সে আবার হয় ব্যস্ত হয়ে পড়বে, আবার নানা অসম্ভবকে সম্ভব করবে। আর স্মোকলেস, একটা তো পলিউশনলেস বলেছে। আমরা ইফ উই ডাইভ ডিপার, একটু গভীরে যাই, তাহলে কিন্তু এটা ইনোসেন্সের কথা বলেছে। এটা একটা ইনোসেন্ট টাইম অফ দ্য ডে, এটা কিন্তু আমাদের মানতে হবে। এই কবিতাটার অনেকগুলো লেয়ার আছে, সে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো, একটার পর একটা, প্রথম লাইন থেকে লাস্ট লাইন অবধি 14 লাইনই তিনি নানা রকম অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন, নানা সিম্বলস, নানা ইমেজরিজ, নানা লিটারেরি ডিভাইস, এগুলো ব্যবহার করে উনি আমাদের মুগ্ধ করে দিয়েছেন। আমরা দেখি, দ্য পোয়েম ইজ অ্যান ওভারওয়েলমিং অ্যান্ড এমফ্যাটিক ইলাস্ট্রেশন of the grand and sanctifying morning beauty of London city from the top of the Westminister Bridge. সত্যিই তো, it is a overwhelming beauty. Wordsworth was mystified. এবং আরেকটা জিনিস আমরা দেখি, the calm, the peaceful and the placid morning of London captivated the romantic heart of the poet, and he was compelled to stop his coach and says that dull would he be of soul who could pass by. এত বড় হাইপারবোল তিনি ইউজ করেছেন, তিনি দায়িত্ব নিয়ে ব্যবহার করেছেন, বিকজ হি ওয়াজ কনফিডেন্ট দ্যাট এভরি রিডার উইল বিলিভ হিজ ডেসক্রিপশন। Again, I will say the word garment suggests enrich beauty of the morning. Garment enhance the beauty of the morning. There is no obscurity and no artificial sophistication. Each and everything described in the poem or in the sonnet is natural. There is nothing artificial in it. So it is. So it touches us so sharply. The word smokeless, probably a hint of pollution-free morning beauty. I have told this before. And with all these lines and sonnet and considering all the many other sonnets, because many other poets also wrote about London, but Wordsworth wrote it differently. And we find the diction of the poem is very simple, but the style of the poem enhance the simplicity, the frankness and the beauty of the theme. This we must admit. And another thing is, the city of the London is depicted in the 3D dimensions. Means, as it we see the fields, the sky, as it shimmers through the smokeless air. It is a 3-dimensional picture of the London, the beautiful London city, who is bathing with the morning first sun ray,
and it is very much mesmerizing to each of us. Again we can say upon Westminster Bridge elucidates Wordsworth. Wordsworth's mesmerizing state to see the overwhelming charm of the London in the morning sunlight. In the very inception, প্রথম থেকেই, the poet is captivated by the most beautiful scene. From the very line, it is clear that the romantic poet, the romantic heart of the poet is captivated. The bridge experiences a contrast between the lazy morning and the busy daytime. Thus, the romantic poet William Wordsworth celebrates the simple, uncommon and the mesmerizing look of London in the early hours of pristine silence, which is very important here. The pristine silence of the morning and the very early sun rays of the sun that flooded the London city with its all beauty.